Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay ở trong mùa lễ Memorial, tức là lễ chiến sĩ trận vong. Cho nên hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự buổi lễ chiến sĩ trận vong tại khuôn viên nhà hoàng Restland. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong đông chiều, một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe rằng của người anh hùng lạnh lùng theo trong rộn trên khu đồi hoang im trong chiều buông. Ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm che khói mù. Bao oan kiêng đang về đây hú với gió, là hồn người nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chỉ nuôi căm hận, muôn lời tiếng còn vang. Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng, sâu hận đời lấp tan. Gương anh linh đã bao lần vây máu, còn xác xây thành thời gian lúc vô tình. Rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, hỡi người chiến sĩ vô danh. Thu Nga qua đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi đang đứng ở trong khuôn viên của nhà hoàng Restland ở tại Dallas và hôm nay có một buổi lễ tưởng niệm, một buổi lễ Memorial Day, tức là ngày lễ chiến sĩ trận vong rất là trang trọng, rất là lớn. Và thưa quý vị, và ở trong này thì chúng tôi nhận thấy rằng có rất là nhiều quân nhân của Hoa Kỳ, cũng như là có những cái display, có những cái triển lãm của quân đội. Nhưng mà đứng cạnh của Thu Nga đây, bên cạnh Thu Nga đây là một người bận bộ quân phục hải quân rất là đẹp. Thì xin anh có thể là cho biết khi anh bận bộ quân phục hải quân như vậy thì anh cảm thấy như thế nào ở trong ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ? Ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ thật là hân hạnh cho chúng tôi. Liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Dallas Fort Worth được mời tham dự thật là vinh hạnh để mà tưởng niệm đến các chiến sĩ anh hùng của quân lực Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong cái trận chiến tại Việt Nam để bảo vệ cho tự do của Việt Nam. Hơn 58.000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh vì tự do của Việt Nam Cộng hòa. Thật là thành thật cảm ơn các chiến sĩ quân Mỹ và quân đội đồng minh. Tất cả các quân đội đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến này. Dạ vâng. Và với cái bộ mà quần áo của hải quân thì anh nghĩ cái gì về khi mà anh tưởng nhớ lại? Hải quân thật ra đa số là trận chiến mà chúng tôi tưởng nhớ nhất là trận chiến năm 1974. Ngày đánh Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Cộng đã cố tình lấn chiếm đảo của Việt Nam Cộng hòa, đảo Paracel, và chúng tôi đã chứng tỏ chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo đó bằng cách là một cái trận hải chiến, và hơn 75 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải quân đã hy sinh trong trận chiến đó. Dạ, vâng. Whatever people do or people say, I don't care, I never care. To me it's right to give you thanks and praise, anytime and everywhere. You're the proud and you're the brave, you're the hero among the heroes. You're the proud and you're the brave, you're the hero among the heroes. In the decade of 1960, men and women by many thousands left the USA for a small country known by the name Vietnam. Going there to fight for human rights, going there to fight for freedom to be there. Can you tell me what's your name? Jason Davis. Okay. How you feel when you be here in for Memorial Day? I love being here. I love
displaying and talking to people. Have you been any battle like No, ma'am, I'm just a collector. I work with these fellows. Vâng, thưa who quý vị, are thì ông nói rằng ông không có đi lính, nhưng mà how ông did you và collect người ở bên cạnh này đã collect This is about những cái 25 quân trang years quân worth dụng of này cho collections for 25 me, năm, and Matt's và been ông cảm thấy là ông doing it enjoy, even tại vì longer, đây là ông nói là David, lịch sử của everybody nước nhà, here vì has vậy cho nên là collected ông over rất là their enjoy. lifetime. Hi. Hi, how are you? What's your name? Matt Larson. Can you tell me what the inspiration why you collect these? I work with a lot of the communications where the people that go over to Afghanistan and Iraq, and I come out here and I do World War II displays, but I noticed there wasn't anything from Afghanistan and Iraq here, so I decided that I'd set up a display for Afghanistan and Iraq. And this is typical of the sniper system that they use in Afghanistan, and the rifles are the same as they would use. And at one time, this four-wheeler was similar to what the Air Force used for when they set up the airdrops and they set up the special things. And then this is a pack setup just like they would use. And then these are some books that I've collected that tell you all about it. This book by Oliver North is very good, and it tells you about several of the things. And so that's what I'm trying to do, is portray represent the men from Iraq and Afghanistan. Because you see Vietnam, you see World War I, but you need to see what's going on right now. Okay. Thank you very much. Ông nói rằng ông cũng đã collect, người ta cũng collect nhiều về cái chiến tranh đệ nhị thế chiến, nhưng mà ông muốn đặc biệt là ông collect những cái vật dụng gì vậy, ví dụ như là cái xe này hoặc là cái súng kia ở trong cái trận chiến Afghanistan hoặc là Iraq, thì ông nói rằng ông cũng how do you feel when you see these? Oh, it kind of. I have friends that are in Afghanistan, have been in Afghanistan, and it just it's you. I'm a veteran, and they're just brothers. That's all there is to it. I went in the Army June 6, 66 and got out May 17, 1969. Yeah. I was here in the United States, but I got sent to Germany. I was in Germany when Russia went into Czechoslovakia, and I spent the coldest winter in Germany since the Battle of the Bulge. Amy kính lời chào đến tất cả quý khán giả của đài SBTN. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có mặt trong khuôn viên nghĩa trang Restland ở tại Dallas, Texas, tổ chức buổi lễ rất trọng đại của người Hoa Kỳ, đó là lễ Memorial Day, ngày chiến sĩ trận vong trong khu vực Dallas, ở trong nghĩa trang Restland. Đầy tụ về đây, như quý vị cũng thấy, có các vị cựu quân nhân người Hoa Kỳ đã về đây để mà tưởng nhớ đến những vị cựu quân nhân chiến sĩ đã nằm xuống hy sinh, và đặc biệt nữa là có các vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các đồng hương người Việt Nam của chúng ta cũng tề tụ về đây cùng hướng về những vị anh hùng đã nằm xuống hy sinh người Hoa Kỳ ở đây. Và bây giờ chương trình xin kính mời quý vị cùng đón xem những phần tiếp theo do ban tổ chức khu nghĩa trang Restland tổ chức. Chút nữa đây với phần thượng kỳ và các phần khai mạc chương trình tiếp theo, xin kính mời quý vị cùng đón xem. At this time, ladies and gentlemen, we will welcome the Scouts from pack number 749 to lead us in our Pledge of Allegiance, to be followed by Michael Bortz to lead us all in our national anthem. To the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government by the people, for the people, shall not perish. I pray that you calm our hearts, that you keep us from all distractions, as today we honor our loved ones, our preservers of freedom, those who made the ultimate sacrifice for each of us. For it's in your name we pray. Amen. Thank you. Mr. Mike Day. He is the general manager for the Restland Funeral Home and Memorial Park. Please welcome Mr. Day. They are our hosts here today on this Memorial Day 2018. Good afternoon, everyone, and thank you for being here, and welcome to Restland. We would like to extend to you a heartfelt thank you for attending the 78th Annual Memorial Day Tribute. It is written, "Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends." In all the wars combined, there's been over 1.3, 1.5 million men and women their lives for the freedom that we enjoy every day. It's an honor and an obligation for our nation to remember those brave souls. An honor and an obligation that fine Americans such as yourself commit to every year. And it's an honor that we at Restland are fortunate to host every year. So once again, we convey to you our sincere thanks for attending today. And we also convey to the families and the descendants of the brave men and women who paid the ultimate price for the freedom that this nation enjoys. Thank you for being here. Next, we welcome Dr. Michael Waugh, President of the Republic of Vietnam Veterans Association of DFW. And seated next to him is Mr. DeWitt Nguyen, President of the Republic of Vietnam Veterans Association of DFW, and our guest speaker, Tanner Doe. Also with us today, Texas Commissioner on Law Enforcement, Commissioner Robert Kiker, Texas 32nd Congressional District in the U.S. House of Representatives, the Honorable Pete Sessions, and State Representative Lisa Luby Ryan. We welcome them all, ladies and gentlemen. Let's put our hands together. Our guest speaker here today, Mr. Nguyen, is most delighted to be here with us all. I had a chance to meet him a short time ago, and he is really delighted to share this special day with each and every one of us. Let me take you back in time, if you might. Before April of 1975, Mr. Nguyen had attended the Vietnamese Naval Officer School from 1968 through 1970, and later became the third in command on the landing ship HQ-401. This was a medium-sized hospital in the South Vietnamese Army. By the war's end in April of 1975, Mr. Nguyen was serving as the second in command of an infantry ship known as the HQ-330. He later came to the United States and graduated from Iowa State University with a BA in electrical engineering and received his MBA from UBIS University in the country of Switzerland. He has served as the president of the Vietnamese Naval Association of DFW, the president of the Vietnamese Community of Dallas and vicinity, and president of the former Vietnamese Junior Military Cadet Federation. He is currently serving as president of the Republic of Vietnam Veterans Associations at DFW. Mr. Nguyen would like to say some words on behalf of his community to all of our veterans and friends gathered here today at Restland. So ladies and gentlemen, let's give a nice welcome to Mr. Nguyen. Ladies and gentlemen, I am very honored to be speaking with you today on such an important occasion on the behalf of the Republic of Vietnam Veterans Federation of DFW. It was more than 43 years ago, since April 30, 1975, the Vietnamese refugee came to live in the foreign land, working hard to become the language barrier and adjust to new way to life and freedom and build successful community here and all over free world.
We are also very proud of our children, the young Vietnamese generation in our community. At this time, ladies and gentlemen, I'd like to request the family of Private George Frank Patrick to please join me on the stage. Ladies and gentlemen, today I'd like to take just a minute and tell you an interesting story. The military is proud of the fact that the United States military leaves no one behind. It has been something that every member of the military for years has understood, and today there's a story that goes with that. And that is today we're honoring Private George Frank Patrick, United States Marine Corps, Company D, 1st Battalion, 8th Marine Regiment, 2nd Division. Ladies and gentlemen, as a result of the Department of Defense working with the Veterans Administration, in March of 2017, there was a concerted effort that they undertook to make sure, gentlemen, Mr. Lyndall Bubba Carter, a medal, a reminder from a grateful nation, the United States Marine Corps, for Private George Frank Patrick. Sir. It is an honorable and respected way for us to say thank you to those who served and those who gave the ultimate sacrifice. God bless America. May these colors never run. I'd like to ask the Commissioner of the Texas Commission on Law Enforcement, Commissioner Rob Kuiker, to please come forward. It's my great honor and great personal privilege to get to introduce to you a really good friend of mine, Dr. Michael Waugh. Dr. Waugh came to this country when Vietnam fell. His family was killed. He came here as an orphan. He was adopted by a Navy doctor, and he told his adopted son that education is really the key to freedom. Dr. Waugh took advantage of House Bill 7769, which gave permanent status and residence to our Asian friends from Laos, Cambodia, and Vietnam, so they could study English as a second language, gain trades, and become part of the American fabric. Dr. Waugh thought that was a pretty good idea. Then he went on to graduate school, and that was a good idea, and then he went and got his doctorate. Meanwhile, he served as the president of the South Vietnamese Youth Federation. When Vietnam fell, he stood with his comrades and never gave up the flag. Since he's come to this great country, he's never given this flag up either. Dr. Waugh has helped me recruit Asian officers all across this great country. But we could have been more proud of our work than we were in 2016, when the rookie runner-up and the rookie officer of the year were both Vietnamese. So ladies and gentlemen, Colonel Oliver North needed an interpreter. Also, he needed a guy that had a 7th degree black belt in his martial arts discipline. And he picked a giant among men, a great personal friend of mine, and my buddy, Dr. Michael Waugh. Distinguished guests, elected men and women of the United States of America, thank you, Congress, and thank you, Commissioner, for your kind word. It's a great honor for me to be here today. We are great American. This Memorial Day is celebrated in the context of the United States and its mission to preserve the peace of the world while pursuing the war outside of this country in the name of freedom and democracy. Thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh để giới thiệu
hạ sĩ Tenor Đỗ đến đây từ năm 1991. Như là những người tị nạn như chúng ta, anh đã không quên ngừng nghỉ đi theo bước chân của cha anh, đã tham gia vào quân đội của Hoa Kỳ, và anh là một trong những người đã có nhiều huy chương trong chiến trường. Sau khi giải ngũ đi về, anh học tốt nghiệp và bây giờ anh đã có một cái tương lai, nhưng tương lai đó không ngừng, anh lại đi theo một cái tương lai nữa để phục vụ cho đất nước này. Anh đã ứng cử năm nay, anh là một diễn giả ngày hôm nay. Chúng tôi chào mừng anh và kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi chào mừng anh Tenor Đỗ. Welcome to today's ceremony and thank you for attending. I'm honored to be speaking with you today on such an important occasion. For I myself would not be here today if it wasn't for the memory and a sense of duty I owe to my fallen battle buddies. We recognize today Gold Star Mom Phyllis. Kính thưa quý vị, và bây giờ là phần trang trọng đặt vòng hoa tưởng niệm của những bậc cha mẹ, anh em có thân nhân là quân nhân của Hoa Kỳ đã nằm xuống. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình dự lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ. Lễ Memorial Day là một ngày lễ trọng đại của Hoa Kỳ ngày hôm nay, và buổi lễ rất là trang nghiêm với phần tưởng niệm cũng như là trao vòng hoa tưởng niệm đến các chiến sĩ anh hùng người Hoa Kỳ đã nằm xuống, đặc biệt là đã được chôn cất trong nghĩa trang Restland ở Dallas, Texas. Và chương trình sẽ được tiếp tục với ban nhạc Vocal Majority cũng như là các vị người bản xứ Hoa Kỳ có mặt ngày hôm nay cùng hướng về các vong linh các chiến sĩ đã nằm xuống. Amy tường trình từ Dallas, Texas xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả của đài SBTN. Xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành. Amy xin trân trọng kính lời chào.